இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து இதான் ஃபர்ஸ்ட் லைன். நம்ம வந்து இந்த சைடு 2 லைன் போட்டிருக்கோம், இந்த சைடு 2 லைன் போட்டிருக்கோம். ஸோ டோட்டலாக நம்ம பேஸ் வந்து 5 லைன் போட்டிருக்கோம். இது சின்ன கூடன்றதால இந்த அளவு அகலமே போதும். நம்ம வந்து இப்போது கார்னர் திருப்பி மேலே எப்படி போடுறதுன்னு பார்க்கலாம். ஒரு ரன்னிங் ஒயர் எடுத்துக்கணும். எடுத்துட்டு கொஞ்சமாக இதை சொருகிறதுக்கு மட்டும் வச்சுட்டு இந்த கார்னரில் இருக்க இந்த 5th லைன் போட்டோம் இல்லையா, இந்த 5th லைனில் இருக்க கார்னரில் இருக்க அந்த ஒயர்லேருந்து ஜாயின் பண்ணிகிட்டே வரணும். ஃபோல்ட் பண்ணிவிட்டு ரன்னிங் ஒயர் இப்படி மடித்து ஃபஸ்ட்டு நாட் போட்ட மெத்தட் தான். நம்ம கார்னர் திருப்பும் போது மட்டும் டிஃப்ரெண்ட்டாக வந்து ஒரு ஆங்கிள் வரும், அவ்வளோதான். மற்றபடி இதை அப்படியே போட்டுகிட்டே வரும்.
வரைக்கும் நல்லா கிளியராக புரியும்னு நினைக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நம்ம இனிமேல் மேலே போட்டுட்டு பார்க்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் 14 லைன் வந்து ஹைட் போட்டுட்டேன். அவ்வளோதான், ஹைட் ஃபினிஷ் ஆயிடுச்சு. இப்போ ரன்னிங் ஒயரை கட் பண்ணிடலாம். இப்போ பேஸ்கெட் எப்படி ஃபினிஷ் பண்ணுறதுன்னு காமிக்கிறேன்.